specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to conduct the investigation, and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then sir, incomplete challan was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, Zulfikar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan, and the matter went to the court of session, and that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977, wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC, and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then the appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53. 7-member bench. Initially it was 9-member bench. Yesterday your lordship has been informed that how the 2 judges who were initially part of the bench, but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the 4 judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is in brief is the prosecution case. And now sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... Okay, fine. Please proceed, ji. Sir, please. Now, sir, I will read the FIR. Complainant को वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दीजिए कसूरी साहब. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. You're referring to the original record now? Which volume? Which one which is before your lordship?
آپ نے دیا ہے؟ نہیں سر نہیں، وہ میں نے تو اس کی بیٹر کاپی آپ کو دے رہا ہوں، یہ بیٹر کاپی دے، بٹ دا فائل یور لارڈشپ وانٹڈ ٹو سی ویئر دا اوریجنل والیوم کون سی کی؟ کیا والیوم کون سی؟ کمپلینٹ کی بنیاد پہ ایف آئی آر ہے نا جی، ایف آئی آر اتنی کلیئر نہیں ہے، وہی اس کا وہ اگر آپ سر ایٹ پیج 310 والیوم 7 یہ دے دو، یہ دے دی والیوم 7 یہ سر بڑا ہی اس کو بڑے ہی میں ورڈ ٹو یوز کس طرح اس کو 310 سر وہ پڑھ لینا پھر والیوم 7 والیوم غلط لکھا ہوتا ہے نا جی، یہ بڑا ریکارڈ جو ہے نا اس کو پراپرلی انہوں نے بنایا اردو میں جو لکھی ہے جی سر وہی ہے، کاپی ہے ایف آئی آر کی؟ اس میں نہیں کاپی نہیں ہے سر، میں آئی ایم ریفرنگ ٹو دا ایپلیکیشن، اردو یہ والی، یہ والی بالکل یہی والی، ہاں یہ پڑھ لیں ذرا، میں اس کی بیٹر کاپی دی ہے نا جی، میں وہ پڑھوں گا. اچھا I have supplied the better. So your lordship have got this? 310 جی we got it, Just but we don't have the better copy. 301 یار دونوں Have you given it now? یس سر یس، better copy دے دیں ہمیں؟ دوسری دے دو چلے یہ بھی پڑھی چلے سر، نہیں وہ بڑی ضروری ہے، بیٹر کاپی آپ دیں نا، لیجیبل کاپی ہم پڑھ سکتے ہیں، quite clearly written آپ پڑھیں، بہت صاف لکھا ہے، بیٹر کاپی ہے سر، وہ دی بھی ہے، اب کسی اور کو دے دیں، سارا کام نہیں کر پا رہی ہیں تو کسی اور کو دے دیں، ایک آدمی ادھر، آدھے ان کو دے دیں، آدھے ان کو دے دیں، جی بتا دیں، پڑھوں جناب پڑھوں؟ بس ایک اگر آپ برا نہ مانیں، مجھے پسند ہے لفظ لیجیبل کاپی، بیٹر سے لگتا ہے کہ کوئی امپروومنٹ آ گئی ہوگی، اب وہ یہی ہم یوز یہ کرتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے آپ اس کو جی بسم اللہ، ہم ایک ہمارا جو پریکٹس ہے اس میں ہم ہاں وہ آئی نو وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، مگر ہم اس کو کوشش کریں، ہاں پڑھیے مورخہ جی ایک سیکنڈ سر، وہ جسٹس شاہ از لوکنگ فار دا جی پلیز گاٹ اٹ سر، وہی چیز ایف آئی آر میں بھی لکھی ہوئی ہے جی بالکل وہی ہے، یہ جسٹ فار یور کنوینئنس سر، اٹ از فار یور کنوینئنس. جی پڑھ لیں. مورخہ 17/1/1972 کو آج سے قبل قصور میں مجھ پر بذریعہ فائرنگ قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھے گولیاں بھی لگی، جس کا مقدمہ تھانہ شہر قصور میں درج ہے. اس کے بعد مورخہ 24/8/1974 کو اسلام آباد مجھ پر خودکار آلہ سے حملہ ہوا، جس کا مقدمہ بھی تھانہ اسلام آباد میں درج ہے، جن میں مفصل حالات درج ہے. پرسوں 9/11/1974 کو مجھے محمد حنیف الیکٹریشین ٹیوبویل ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے بتایا کہ ایک یوم قبل 4-5 آدمی میرے گھر کا پتہ دریافت کر رہے تھے اور میری تلاش کر رہے تھے. آج قریب 12:30 بجے رات میں ماں اپنے والد نواب زادہ ایم خان، میری والدہ اور اپنی خالہ مسز آغا محمد مہدی اپنی کار نمبری LEG 9495 پر سید بصیر حسین شاہ کی کوٹھی واقع شادمان کالونی کی شادی سے فارغ ہو کر کوٹھی سے شاہ جمال کی جانب جا رہے تھے. میری کار دائیں ہاتھ ڈرائیو ہے جس کو میں خود چلا رہا تھا. میرے بائیں طرف میرا والد نواب زادہ ایم خان، میرے عقب میں پچھلی سیٹ پر میری والدہ اور ان کی بائیں جانب پچھلی سیٹ پر میری خالہ بیٹھی تھی. جب گول چکر کے قریب کار آئی تو اچانک دائیں طرف سے میری گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی، جو تقریباً 100 گز تک میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. چند ایک گولیاں میرے والد کو سر پر لگی، ان کا کافی خون بہنے لگا اور کار دائیں طرف سے چلنی ہو گئی، جس کے شیشے ٹوٹ گئے. میں اپنے والد کو کار میں سیدھا امریکن ہاسپٹل UCH گلبرگ لے آیا،
जहां पर मेरे वालिद फायरिंग के जख्मों की ताब न लाकर जान बहक हो गए। ये फायरिंग खुद कार आला से की गई जिसमें मेरे वालिद नवाबजादा एम.ए. खान कत्ल हो गए हैं। ये फायरिंग मुझ पर सियासी वजूहात की बिना पर कराई गई है क्योंकि मैं कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर हूँ और तहरीक इस्तिक़लाल का, जो कि मुल्क की सियासत में हुकूमती पार्टी का डटकर मुकाबला कर रही है, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद करता हूँ। याद रहे कि जून 1974 में कौमी असम्बली में मिस्टर भुट्टो ने मुझे मुखातब करके कहा था कि मैं इस शख्स से तंग आ चुका हूँ, ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये अल्फाज कौमी असम्बली के रिकॉर्ड और अखबार बाग में मौजूद हैं। So sir, this FIR, as your lordship have seen, it has three parts. Number one is the background of the incident, where the complainant say that he was fired at in Kasur in 72 and then Islamabad in 74. Number two is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number three is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the three portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those two FIRs that you mentioned in the first part, yes, is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIRs. He was not. There was Unknown person? in so far as the FIR at Kasur is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was. Have you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir, मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है। पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया। सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस। वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाएगा। Now I am referring to the second part of this FIR. And I will very fairly, I will say, this is the very good narration of the events, so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the events, which has been described, and this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. The fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. वो मैं सर उसको भी There is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the event, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ग्राउंड पे आप बेल देते थे, पता नहीं मैं क्या करता। नहीं, और दूसरा, अब आप proceed जी। अब इसकी एक और एस्पेक्ट देखिए। In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As Lord was asking the question who was named in the FIR, none is named in the file.
what weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it, again I will say, it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So It is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent, he said what he said in the National Assembly, this is an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation. But I don't want to much time spend on this aspect of the matter because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Qasuri Sahib is not relevant. धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है. नहीं, वो बात ये ना जी कि हमने तो ये देखना है जनाब. बात है FIR में ऐसा लगता है. मैं आज करने लगा हूँ. नहीं, आप बात सुन लीजिए. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था. इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी. राइट हैंड लिखा है, राइट हैंड लिखा है, लेफ्ट नहीं लिखा. वो अटैक रात को 12 बजे गिरा, वो फिर लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता. और दिस वाज 74 को स्ट्रीट लाइट का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऐसा इशू नहीं है. मैं क्योंकि रिकॉर्डेड बाय सब इंस्पेक्टर ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशन. आपका जो वक्त है ना जी, इसको हम बाद में डील कर लेंगे. फिर वो इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया. अब वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पेज भी बता देता हूँ. ये पेज है 39, पुलिस फाइल नंबर 6 आपके पास है जी. और एक तो पुलिस फाइल है ना जी जो हाथ से लिखी है, ये बेटर कॉपी है. निकालो पेज 39. ये चलान है. नहीं सर, ये वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ. पहले मैंने कहा ना जी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती रही, फिर उसके बाद ये CIA को ट्रांसफर हो गई. मिल गया जनाब पढ़ूं मैं? नहीं, जरूरत है आपको पता नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक. नहीं, मेरा मतलब आपने कह दिया तो ठीक. इसमें सिर्फ ये है, मैं खास बात है तो बता दें. मैं सिर्फ ये करने लगा हूँ कि इसमें ये लिखा है कि ये ऑर्डर फलां के तहत ये CIA को ट्रांसफर होगी. अगर जनाब ने पढ़ लिया तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ता. ठीक है. बेसिकली आप चालान पढ़ना चाहते हैं. अगर वो चालान से पहले मेरी गुजारिश ये है, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जनाब को बताने लगा हूं कि ये क्लोज कैसे हुई, किसके ऑर्डर से हुई और किस तरह री इन्वेस्टिगेशन हुई. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड योर लॉर्डशिप हैज फ्रेज्ड द क्वेश्चन. In what circumstances this re-investigation started? It is a very important point. I need your kind indulgence on this point. It's a very, very important point. No, sir. Your Lordship kindly see this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.5557. 25.57. And under Police Rules 1934, the form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. जी मिल गया सर? मिल गया. ये पढ़ूं सर? 105. ये तो मुझे FIR नजर आ रही है. नहीं सर, नहीं FIR नहीं. फॉर्म रिपोर्ट खात्मा ज़ेर दफा 173. वो 173 में ये रिपोर्ट वही बनती है. बेसिकली रूल इसका डिफरेंट है मगर उसकी बॉडी में वो सारी बातें लिखी हैं जो मैं कह रहा हूँ. ठीक. अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ इसको. अगर आप समझते हैं पढ़ना बड़ा जरूरी है. पढ़िए. हाँ, इसमें नहीं मिलेगा सर, ये पुलिस रूल्स डिफरेंट है. दोनों हम देखें. आप हमें दोनों बातें. 173 है रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की. वो क्लोजर रिपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है. आपकी आंखें बहुत तेज है, मैं समझा आप देख नहीं सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. जी आइए सर इसको पढ़ लेते हैं.
یہ میں ریلیونٹ پڑھوں گا سر. پہلا تو یہ ہے نا، یہ جو پہلا پیرا یہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ سارا FIR ہے. اب میں سیکنڈ پڑھنا چاہوں گا. ہر پہلو پر تفتیش ہوتی رہی. آج تک کی تفتیش سے مقدمہ ہاضہ میں کوئی سراغ ملزمان نہ ملا ہے. مقدمہ ہاضہ میں اب تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا ہے. مقدمہ ہاضہ کافی درینا ہو چکا ہے. درینا مطلب سر پرانا، I believe it's a Persian word. درینا ہو چکا ہے، جس میں سراغ براری کا کوئی فی الحال امکان نہ ہے. مقدمہ کو مزید زیر تفتیش رکھنا محض بے سود اور توسیع الوقتی ہے. لہذا مقدمہ ہاضہ میں رپورٹ قائمہ بصیغہ عدم پتہ، یہ جناب وہ جو بصیغہ عدم پتہ، نو کلو نو ٹریس، مرتب کر کے بمراز سماعت ارسال ہے. بعض ملازہ مثل مقدمہ ہاضہ کو عدم پتہ داخل دفتر فرمائے جانے کا حکم تحریر کیا جائے. یہ تفصیل لکھی ہے سر. اور اس کے بعد یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ اس کے مقصد ہیں DSP کے، اس کے نیچے SP کے ہیں 24/4/76 کو. اور پھر بالکل نیچے آپ دیکھیں گے تو میجسٹریٹ صاحب کا آرڈر ہے. یہ 9/5 نہیں سر نہیں، یہ کس کا ہے؟ 9/5 کس کا ہے؟ یہ اندراج شدہ ہے جی، یہ تو انڈورسمنٹ ہے. ہاں 3/5 اور اس کے اوپر میجسٹریٹ صاحب لکھتے ہیں حسب استدعا پولیس مقدمہ بصیغہ عدم پتہ داخل دفتر ہوگی. دس از ویری امپورٹنٹ. سو دس انویسٹیگیشن واز کلوزڈ بائی دا آرڈر آف دا میجسٹریٹ. دا پولیس جسٹ ریکمینڈیڈ. یہ جو ہر پہلو کا لفظ دیکھا گیا اس طرح، ہر پہلو سے مراد وہ جو کانسپریسی وغیرہ تمام ہر پہلو. جیسے we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be. Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anyway? No. یہ آرڈر آج تک انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. جی بالکل انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بائسنس ظاہر کرتی ہے without being satisfied the order of the magistrate. سے بھی اگلی چیز پہ وہ چلی جاتی ہے. اب باعث کا تو اردو ترجمہ مجھے نہیں پتا، مگر اگر آپ مجھے اردو میں پوچھیں گے تو یہ بددیانتی ظاہر کرتی ہے. باعث تو بڑا سیولائز سا ورڈ ہے نا جی. بدنیتی نہیں، باعث اور چیز ہے. اب I don't know the appropriate word in اردو. تعصب، یس وہ تعصب ہے. باعث تعصب ہے. This is not باعث. This is بددیانتی. یہ ایسپیکٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا؟ نو میں نے آپ کو آبزرویشن اتنی لمبی ججمنٹس ہمیں نہیں پتا سر. وہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی تو میں نے آبزرویشن آپ کو پڑھ دی اس پوائنٹ پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کیا گیا اور اس کے بعد یہ FIA نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. دیٹس آل. تو پڑھ لیجیے گا. لیکن میجسٹریٹ کے آرڈر کا تذکرہ نہیں. لیکن آپ کے خیال میں جب یہ چالان آیا تو وہ تو میجسٹریٹ نے اس کو انڈورس کیا، تو ڈونٹ یو تھنک اٹ واز این امپلائڈ؟ چالان تو ایک سبسیکوینٹ اسٹیج ہے نا، اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. انڈورس نہیں کیا اس نے. آپ سے اس کی بات کریں سپورٹ. آپ دیکھیں نا، یہ آپ پیج 4 پہ آ جائے نا. نہیں 4 اس کو چھوڑے سر. ہاں آپ ایک چیز ہے، آپ کی بات درست ہے کہ اگر میجسٹریٹ نے ایک چیز کو کلوز کیا ہے تو اس آرڈر کو ان نے اٹ ہیڈ ٹو بی سیٹ اسائیڈ یا اٹ ہیڈ ٹو بی ریکالڈ. دیٹ وازنٹ ڈن. صحیح. یہ کہا جا سکتا ہے جس سے ہم آپ کی اس میں ہم وہ مانگ رہے ہیں اسسٹنس کے. ٹھیک ہے، there was no recall of that order, but what about جب چالان دوبارہ سے آیا اور وہ آگے جائے گا کمپٹنٹ کورٹ کے پاس، میجسٹریٹ
सेशंस को भेजेगा तो उसने वो चीज देखा, will that not compliance तो नहीं हुई फिर? No, sir, no. Magistrate can't do anything to a case which is exclusively triable by the Court of Session. He cannot pass any order except that this file be sent to the Court of Session. Yes. This is for the Session Court. And from Session Court, this case went to the High Court. That stage will come later on. For the time being, my submission is that this reinvestigation, I will go further, how it started. I will show you the documents. This order was not challenged. There is no mention of this order either in the judgment of the High Court or the Supreme Court. There's nothing. मलिक साहब, इसमें FIR दाखिल दफ्तर कंसाइन टू रिकॉर्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुई है FIR। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, में गई ना सी में गई। नहीं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और दूसरा एक चीज ये फिर फरमाइएगा कि इसमें फिर री इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑर्डर हुआ तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि री इन्वेस्टिगेशन पे तो अभी हम आ रहे हैं। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लूं मैं कि ये ऑर्डर किया किसने क्लोजर का? मैजिस्ट्रेट। अब इसको रीओपन करने के लिए इट इज क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस कि यू विल गो टू द मैजिस्ट्रेट, सर वी हैव दिस फ्रेश एविडेंस एंड काइंडली वी गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। सर उनको भी तो जवाब देना है, अगर इजाजत दे। मैं आपसे भी पूछा था कि FIR कैंसिल तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होना हो सकता है। री इन्वेस्टिगेशन वॉज परमिसिबल बट ऑफ कोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ you have to follow a procedure for With the permission of the magistrate. Yes, quite right. This is what you want. Quite right. As my Lord Justice Yahya was asking, the magistrate at the time of submission of challan is not required to examine. नहीं, ये सब का मकसद ये था कि जो सब्सिक्वेंटली अल्टीमेटली चलान जब आया, उसी की बात कर, अगर उस वक्त जब चलान आया तो जब वो ऑटोमेटिकली सेशन कोर्ट में चला गया, इट डजंट अमाउंट टू इंडोर्स not at all. उसमें तो ये चालान जब आया मैजिस्ट्रेट ये तो खुद वो करेगा ना, जब आप सर ये तो सिचुएशन आएगी ना कि अगर आप मुलजिम को बुलाते हैं तो वो ये पॉइंट रेज करेगा ना, मैजिस्ट्रेट को कहाँ से पता चलेगा? उन लोगों ने देखा ही नहीं इसको। नहीं, उन्होंने तो देखा नहीं, मुलजमान तो थे नहीं मैजिस्ट्रेट के पास। एंड इवन दे डिड नॉट गो टू द सेशंस कोर्ट। ये तो अब अगली स्टेज आएगी, पहले मैं खैर इसको जरा डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम क्लियर नाउ सर? जी, थैंक यू। Then sir, how this reinvestigation started? वो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बता दी, PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53 पैरा 9 पेज 61 पे ऑब्जर्वेशन है कि हाउ दिस वाज क्लोज एंड हाउ द रीइन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। योर लॉर्डशिप में रीड इट। अब टाइम का प्रॉब्लम है ना, मैं अब अगर कहते हैं तो पढ़ देता हूँ। तो उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट का जिक्र ही नहीं किया? नहीं, उनको बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये क्लोज की है DSP ने आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम देयर पुलिस हायरार्की IG, DIG, whatsoever it is. Would the complainant know that the investigation has been closed? I don't know, sir. I don't know. And Malik Saab, on who's saying this and reinvestigated started? Sir, please, I'm now submitting, I'm coming to that point. I'm coming to, it's a very important question my Lord has asked, but now I'm moving towards that. नहीं, ठीक है जी। अब सर वो इशू भी है ट्राइब्यूनल वाला, बट दैट आई विल डील सब्सिक्वेंटली। वो जो ट्राइब्यूनल में जनाब ने कहा शफी रहमान साहब का ट्राइब्यूनल है, उसमें भी मैंने नोट किया हुआ है जिसमें कसूरी साहब ने कहा कि ये मेरा नाम लिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि वो भुट्टो साहब खुद हैं, हो सकता है कोई उनकी बात सुन के कोई दूसरे ने कर दिया हो, ये उनका बयान है ट्राइब्यूनल। अब कमिंग वो, बट मैं अभी अगर करूंगा तो ये सीक्वेंस आप चलें जैसे आप करें, वो मैंने वैसे क्लियर कर दिया आपको कि वो वहां जो ट्राइब्यूनल की बात क्या है। नाउ सर वी आर कमिंग टू री-इन्वेस्टिगेशन। Now, if your lordship kindly look, file number 21, Zimni number 96. 21 ये भी है? 21 भी है सर, 3 है बहुत बड़ी बड़ी, और इसका एक तो ओरिजिनल थी, फिर उसकी ये कॉपी का, फिर मैं इसको कहूंगा वॉल्यूम 21 ये है फाइल 21। थैंक यू।
اس کا بھی اب وہ پہلے اس کا پیج اس کا پیج ہے سر 1. ضمنی نمبر کیا بتایا میں نے؟ ضمنی نمبر سر 96 ٹاپ پہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں ضلع لاہور لکھا ہے نا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے رپورٹ ضمنی 96. 21 کا ہے. بڑی مشکل سے سر یہ ریکارڈ آئی ول سے اٹس ناٹ پراپرلی بین ارینج اور اس کا مارکنگ اور نمبرنگ بھی بڑی کوئی فائل کدھر ہے کوئی کدھر ہے بہت ٹائم لگا اس کو. یہ کیوں پڑے ہوئے اردو میں دوسرے میں کوئی طریقے کون سی فائل کون سا پیج ہے من صاحب؟ سر پیج 1. یہ آپ کے پاس کون سی فائل ہے جناب؟ یہ فائل نمبر 21. یہ اس کا پہلا پیج. یہ 4-5 پیج ہے جو انڈیکس ہے. اس کے آگے جو فرسٹ پیج ہے نا بیٹا یہ دکھاؤ. بہتر کاپی کس چیز کی ہے؟ ضمنی کی. جی سر یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ٹھیک ہے کہ یہ ہوا یہ کہ یہ جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں مائی لارڈ نوز اٹ ویل یہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں. یہ ساری فائلیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں مگر شاید جناب کی اسسٹنس کے لیے کسی نے اس کی کاپیاں کر کے بھیج دی. بٹ میں نے ویریفائی کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں بھی پڑھی ہے. اگر جناب حکم کریں گے تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں پورا تسلی ہے. فائل 21 کا پیج کیا ہے؟ 1 سر 1. آپ کے پہلے 3-4 پیج چھوڑ دینا سر وہ انڈیکس ہے. یہ انڈیکس کے 3 پیجز ہیں یہ چھوڑ دیں. اس میں ساری وہ ڈیٹیل ہے. اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں؟ سر میں پڑھنا چاہوں گا. پڑھیے یہ دوبارہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کیسے؟ جی ہاں ویری رائٹ. یہ ایز مائی لارڈ جسٹس مدر واز آسکنگ سر this they are now talking and madam this is how it started. I will now come to the or whether there was order or not that is just something else. ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ who is competent to pass order for reinvestigation. سر پہلے ایک سے گل چلیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. I always love the questions and I am ready to answer every question but the problem is as of my lord has said. نہیں آپ چلیں آپ اپنے طریقے سے چلیں. نہیں میں آپ کے طریقے سے چلیں گا. ہم بعد میں سوال پوچھیں گے. چلیں آپ اگلا میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے 24/7/1977 اور اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے مرتبہ عبد الخالق DDFIA. مرتبہ کا مطلب ہے کہ وہ prepared it. Again it is a Persian word. مرتبہ. اب یہ لکھتے ہیں جناب علی رپورٹ ضمنی نمبر 95. یہ پچھلی کا حوالہ دے رہے ہیں. مورخہ 1/10/75 تحریر ہے حسب احکام مرکزی حکومت FSF کی کارروائیوں کے بارے میں انکوائری شروع ہے. یہ انکوائری ہائے مورخہ 13/7/1977 سے جاری ہے. FSF کا ریکارڈ ملاحظہ کیا جا رہا ہے اور متعلقہ اشخاص و ملازمین FIA سے خفیہ دریافت جاری ہے. اس دوران میں FSF کے خلاف عوام کی شکایت بھی زیر دریافت ہے. نواب محمد احمد خان کا قتل بھی خفیہ طور پر زیر دریافت تھا اور لاہور ریلوے اسٹیشن لاہور پر مارچ 1975 میں جو بم کا واقعہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھا گیا ہے جس کی ایک سٹیج پر ٹریبیونل نے یہ ریمارک دیا تھا کہ تفتیش اچھے پیرائی میں نہ ہوئی ہے. ریلوے اسٹیشن والے کیس کی دریافت کے سلسلے میں یہ مخبری ہوئی کہ اغلب گمان ہے غالب یس غالب کیا اس کو انگلش میں کیا کہیں گے سمجھ گیا. اگمان ہے کہ نواب محمد احمد خان کا قتل بھی شاید FSF کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے. اس شک کو مزید تقویت اس بنا پر پہنچی کہ جائز وقوع سے گولی بارود کے جو خول قبضہ میں لیے گئے تھے اس کا بور ایمونیشن FSF کے پاس زیر استعمال ہے. یہ غیر مصدقہ مخبری ہوئی کہ انسپیکٹر غلام حسین ASI اور افتخار FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی. چھوڑ گیا جی. اور ان کے میں وہ جو ہے اس پریشر میں ہونا جی کہ مجھے جلدی کرنی وہی امپورٹنٹ اور ان کے دیگر ساتھی
اس قتل کے ذمہ داری ہے. یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون کو دی گئی, جنہوں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی, جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا, اب یہ امپورٹنٹ ہے, جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ مقدمہ ہذا جو عدم پتہ ارسال ہو چکا ہے اس کی تفتیش FIA اپنے ہاتھ میں فوری طور پر لے. یہ حکم مجھ تک بواسطت جناب ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون پہنچا, جس پر میں نے مثل تھانہ اچرا سے حاصل کی. This is very important. He claims that this file was taken by him from police station Ichra, obviously before writing of this simile. This he is writing on 24th of July 1977. حاصل کی, جس کی تحریری اطلاع نوٹ کی شکل میں DSP اچرا کو کر دی. کل اس قسم کی اطلاع چٹھی DIG صاحب کو دی جائے گی. اب جناب یہ تو ہو گیا اس کا کلیم. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فائل اس پولیس اسٹیشن سے کیسے لی گئی. ایک اس پوائنٹ میں ملک صاحب ایک بات اس میں کہ یہ جو مخبر کی اطلاع تھی, کوئی رائٹنگ کوئی چیز ہے کہ مخبر کی اطلاع کو کہیں پہ ریکارڈ کیا ہو؟ نہیں, وہ یہ پروٹیکٹڈ ہے ایویڈنس ایکٹ میں کہ آپ پولیس کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو جرم کی اطلاع کہاں سے ملی. وزڈم بیہائنڈ انفارمیشن نہیں ہوتی, نہیں وہ ہو نہیں سکتی. صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مخبر نے بیان کیا اس بیان کو کہیں پہ رائٹنگ میں کسی ریکارڈ پر آیا کہ یہ ہوتا ہے. یہی ہے جو میں نے پڑھی. یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون کو دی گئی. انہوں نے دی نا مقبری کی. نہیں ابھی سوال نہیں آیا. ہاں سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر جو تھے FIA کے, ان کا کوئی بیان ہے؟ وہ گواہ بھی نہیں, نہ ان کا کچھ. وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مخبر نے دی, مگر یہ تو پھر مخبر تو چھوڑیں, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر یہاں تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ بیان ڈائریکٹر FIA نے مجھے دیا ہے. بالکل ٹھیک, کم از کم ڈائریکٹر FIA سے پوچھ لو کہ بھائی یہ میں I will respectfully submit, sir, this is not that important. It is not important. Okay. Important point is when they started the investigation. And then two other questions. Number one, when did they get a record from the police station of the investigation which was closed? And number next, who ordered for the reinvestigation? And there is a related question. Yes. How did it go from police to FIA? تو یہ اگلا کوشچن ہے جی. وہ تو اب میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کو ذرا پوائنٹ کو کلیئر کر دوں. اب جناب میں اگین I will refer to file number 6 of the police file. Page 108. 108 جی. اب یہ بھی میں اگر اجازت دیں تو پڑھوں گا. جی پلیز. جناب علی مل گیا سر. Yes. My Lord Justice Shah has got this. Everybody got it. You're only concerned with Shah Sahab. میں اس کا جواب پلیز ابھی نہیں دے سکتا. گزارش ہے, جب بھی آپ جواب دیں پھر ہمیں بتا دیں. گزارش ہے کہ بحکم سینٹرل گورنمنٹ مقدمہ عنوان بالا کی تفتیش FIA لاہور کر رہی ہے اور مقدمہ داخل دفتر عدم پتہ ہو چکا ہے. وہ تفتیش کر رہے ہیں, مقدمہ داخل دفتر ہو چکا ہے. بذریعہ درخواست ہذا استدعا ہے کہ مقدمہ ہذا کی رپورٹ عدم پتہ لفظ کاغذات بسلسلہ تفتیش مقدمہ محافظ سے حاصل کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے. یہ محمد بوٹا انسپیکٹر صاحب ہیں, 8/7/1970 کو یہ لکھ رہے ہیں, اور اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ وصول کر رہے ہیں 8/7/77. 8/8 اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ انویسٹیگیشن وہ شروع کر رہے ہیں 24/7 سے, ڈاکومنٹ لے رہے ہیں 8/8 کو,
इन्वेस्टिगेशन। उसने लास्ट चिमनी 95 का जिक्र किया, 1/10/75। बिल्कुल वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। अब ये बात क्लियर हो गई कि जनाब इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फाइल जो है वो बाद में ली गई और उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड हासिल किया जा चुका है। अगर आप उसको देखें ना, जो जिमनी पहली जो अब्दुल खालिक लिख रहा है, वो कहता है कि रिकॉर्ड थाना इचरा से हासिल किया गया है। और हासिल कब हो रहा है? ये होगी। अब आ गया अगला क्वेश्चन कि ये री इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई। ये क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पुट बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मदर एंड इवन जस्टिस हलाली। There is no application on the record. I will repeat it. There is no application on the record to the magistrate for reopening the re-investigation for his permission, or any application to the higher forum of the magistrate for setting aside the order. There is no application. So patently illegal, patently illegal. Number next, sir. Certainly, if there was some order for re-investigation, obviously it would be under some provision of law, under section so and so, such and such act. This investigation is transferred from the police and entrusted to the FIA. But sir, if your lordship have a look at the FIA Act, I think it was passed in 1975, if I'm not wrong, 1970. There is no provision. There is no provision in that act that any investigation from any agency can be transferred and entrusted to the FIA. There is no provision. And there is nothing on the record what provision of law was invoked for this particular purpose. Don't you think they were investigating the officials of FSF, which led to this? No, so, but as far as the investigation of those officials in FSF, that was competent. But you say that after that they could not have. If your lordship kindly read the first Zimni, they say that when we were investigating the affairs of FSF, we came to know that they might be involved in this case, and we informed our officer, and they transferred this investigation. So under what law they transferred? Besides the point whether they went to the magistrate or not, because this is the most important point, why they did not go to the magistrate, but we ignored it for the time being. Even if we ignore this fact that the magistrate approved the police report and closed the case, but they wanted to reinvestigate, okay, they can, suppose they can. Who was competent to order for reinvestigation? And if competent, under what provision of law? This is my point. What provision of law order will be passed? As your lordship knows it very well, under the NAB ordinance, there is a provision for transfer of investigation from local police to the NAB authorities. But there is no provision. ठीक है, अब समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट जनाब, ठीक है सर, आगे तो चले। 77 अब मैं इस पे वो PW 41 को रेफर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ रहा सर, उसका थोड़ा सा बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है, दैट विल बी द आंसर टू द क्वेरी ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस या कि उसने क्या कहा। ये वॉल्यूम है 4। अब देखना, डॉक्यूमेंट कोई एक वॉल्यूम में, कोई दूसरे वॉल्यूम में पढ़ते आपने माशाल्लाह बड़ा सर, क्या मैं बताऊं, मैंने नहीं किया सर। क्रेडिट गोज टू दीज टू जेंटलमैन who are standing behind me. This all has been done, 90% credit to these two gentlemen. I have not done anything. वॉल्यूम 4 पेज sir 690. PW 41. Even sir, I am addressing my Lord Justice Yaya, even the order for investigation in the affair of FSF was verbal. जी वॉल्यूम 4 आ गई हाथ में, अब बताइए। सर पेज 690। 690।
ये टाइप पेज है। ये टाइप, ये तो एविडेंस का पेज है ना जी, अच्छा, ये एविडेंस का पेज है 690 690 जनाब। यहाँ से ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना जी, मिल गया, नहीं मिली? मिल गया सर बाकियों का भी मिल जाए तो अगर इजाजत दें तो। जी मिल गया, चलिए सर वो नहीं, वो मुझसे ज्यादा जवान है, वो इनको जल्दी मिल जाएगा। जी फरमाइए। जी सर, जी सर, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है और इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि ये जो वकील साहब हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इरशाद अहमद कुरैशी साहब हैं, ये भुट्टो साहब के वकील नहीं है, ये उनके वकील हैं जिन्होंने कन्फेशन किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन 3 मुसलमान ने दोज हु हैव बीन हैंग्ड, co-accused, they were hanged. All 3 persons whose names are mentioned, kindly see. co-accused lawyer. Cross examination by Mr. Irshad Ahmed Qureshi, advocate, for Sufi Ghulam Mustafa, confessed, hang. Iftikhar, confessed, hang. Arshad Iqbal, confessed, hang. This is their counsel. Now kindly see the reply. The direction to conduct the inquiries into the performance of FSF and its officer were conveyed to me by my director verbally. Sir, this is the position. Even that was not under some order, written order. नहीं, was it a retracted confession? No, they remain stick to their confession. So then why is he cross-examining? But they were accused, but they said that we did confess their crime, but said we were compelled, we were under the circumstances. This confession was 164 confession. 164 ने पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं किया ना जी, कन्फेशन के साथ उसको जस्टिफाई करना। Mitigating. मैं अगर इस पे आ जाऊंगा मेरा कैसा बात? I am ready for you even for a month. No, I just want to know that when you use the word confession, it was a 164 statement. It was 164 statement, and even In that 164 statements, did he name Mr. Bhutto or not? No, they had nothing to do with Bhutto. They said we did under the direction of Mia Abbas and Ghulam Mustafa. So they did not mention. वो तो इस कन्फेशन में उनका जिक्र ही कोई नहीं है ना जी, वो रेलेवेंट भी नहीं है उनके लिए। वो confessed this their crime. No, I want to write it. Committed on the instructions on the direction of Sufi अपना this Mia Muhammad Abbas and Ghulam Hussain. Mia Abbas. Who was he? He was Deputy Director FIA. Deputy Director FSF. And the other gentleman? Other gentleman was Ghulam Hussain. He too was from FSF, probably he was Inspector FSF, and he became approver. He is the second approver. सब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। ये इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि वर्बल थी। सर वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी, वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक, उसी पर ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें 693 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये पेज 692 पे हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, बट वेयर इज द ऑर्डर, वेयर इज द ऑर्डर? Such orders are सही है, वो अपना जो वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा। अब 693 पे आ गए, बताइए में क्या है। ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं कुर्बान सादिक इकराम साहब, हमारे जज भी रहे, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं। अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी रिटन ऑर्डर entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहे हैं कि आई डिड नॉट कम अक्रॉस, बट such an order must be in the office of the director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977.
no written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है, अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? अब ये बड़ी शॉकिंग चीज है। अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ। तो ये है। अब ये चीज, माय लॉर्ड, आई एम क्लियर now I am coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. Sir, the prosecution case, in 2 minutes I will sum up this, is that there was a खत्म कर दें एक सिर्फ बात। In the meanwhile, any private complaint was also filed? Yes, sir. Well, I will deal that. I will deal अच्छा, you will come. that. बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ा बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी। आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना फिर बड़ा समराइज कीजिए। 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा। अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज में ये करता हूँ। We have to keep you entertained in your retirement, मंजूर मलिक साहब। I feel, sir, this is honor for me and this is my duty. I don't think anyone else could have done this job. बड़े बड़े लायक आदमी माशाल्लाह सवाज हसन साहब बैठे हैं, रजा रुबानी साहब बैठे हैं। मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर। मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट साइड छोड़ो जी, Magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi Saab was very eminent lawyer. अब वो भी डिफेंस साइड पे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने जब भी उन्हें एम्बैरस करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये जजमेंट निकालते। एंड आई रिमेम्बर द सिचुएशन 25 ईयर बैक। तो ये आपकी ड्यूटी है। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको बातें बता दूंगा, उसको किस तरह डील करना है, इस इंप्रेशन को कैसे खत्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो इट विल बी मोर शॉकिंग। तो अब प्रोसिक्यूशन केस ये है कि देयर वाज ए कंस्पिरेसी sometimes before 74 between late Zulfikar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director of FSF, for assassination of... The conspiracy section was incorporated in the charge or no? है चार्ज में तो है, सदा में भी है, चार्ज में भी, FIR में नहीं। मैं सर इसको खत्म कर लूँ, मुझे इजाजत दे तो जी। अब वो ये था कि जी देयर वाज ए कंस्पिरेसी बिटवीन लेट जुल्फिकार, उसका टाइम नहीं दिया गया, बट ऑब्वियसली दैट वाज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ FSF एंड बिफोर मसूद महबूब became the Director General of FSF. Haq Nawaz Twana, Zulfikar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas. There were 3. Conspiracy was to assassinate Ahmed Raza Kasuri Sahab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haq Nawaz Twana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas ordered this Ghulam Hussain to execute this conspiracy. The task was assigned to Ghulam Hussain. Ghulam Hussain arranged Sufi Ghulam Mustafa, from whom they received Stengun and other weapons, etc. And he also arranged Arshad Iqbal and Iftikhar. These 2 persons, along with Ghulam Hussain, they were present at the spot. This is prosecution story. And Ghulam Hussain was watching the whole operation. He was controlling the whole operation. And these 2 young men in their early 20s, they fired at the car.
One is Sufi Ghulam Mustafa, the other is Sufi Ghulam Mustafa is the person who was not present at the spot. His fault was that he provided the ammunition, weapon to these three persons. Ghulam Hussain, Iftikhar, तीसरा क्या है? अरशद इफ्तिखार एक हो गया, दूसरा और दूसरा अरशद है, अरशद तीसरा गुलाम हुसैन। अब हुआ ये, अगर आप जनाब रिकॉल करें तो मैंने बताया कि दो ने किए। जब फर्स्ट इंटरम चालान सबमिट किया गया तो इसमें सारे ही मुलजम थे। वो जो थे मसूद महमूद साहब वो भी मुलजम थे, जुल्फकार अली भुट्टो भी मुलजम थे, और वो दूसरे ये 7 बंदे सारे मुलजम थे। फिर Masood Mahmood became approver. His statement, first his confessional statement was recorded, where he confessed this, that I was part of this conspiracy. Whether or not this is a separate question, I will deal it later on. Thereafter, his statement was recorded when pardon was granted to him under section 337 Code of Criminal Procedure, and he became approver. He was number one. And then Ghulam Hussain became the approver, who was head of this operation. So these two persons became approver. They were granted pardon. Then they appeared before the court as witnesses. Those remaining three, they remained strict to their confession. Pardon was granted by provincial government or the federal No, government? sir, it is always granted by the magistrate. At that time, it was deputy commissioner or anybody authorized by the district magistrate. But at the relevant time, he was additional deputy commissioner. He granted. Sir, so lordship is asking some question. जिस तरह मसूद महमूद का 164 का भी था और अप्रूवल भी था, इसी तरह गुलाम हुसैन का भी 164 का था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। उसका भी था। पहले तो वो मुलजम बने हैं ना, इसीलिए तो वो मुलजम बने। पहले इंटरम चालान में वो मुलजम इसीलिए बने ना कि उन्होंने, अब फिर बाद में वो अप्रूवल बन गए, चेंज हो गया। अब ये था प्रोसिक्यूशन केस। इसमें जो अबेटमेंट के कंस्पिरेसी के मुलजम थे